عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاخت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. صلوات. We are blessed to have a life living under the walayat of Sayyidatu Nisa'il Alameen Fatimatu Zahra Salamullahi Alayha. Who is considered by the Holy Prophet himself, according to his hadith, as Ummu Abiha. That means the mother of her father. This laqab and title of Hazrat Zahra Salamullah Alayha is the most unique of all the alqab that she has. Le Fatimatu Tis'atu Asma Indallah Azza wa Jal. The hadith of our sixth Imam, Imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam, says Fatima has 9 names. And definitely this one, Ummu Abiha, which is there in the hadith of the Holy Prophet, is a name that is not given to any daughter in the history of humanity. It is not wajib in Islam for a father to stand up in the respect of his own daughter. But we find in the life history of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was a constant practice, a consistent sunnat of Rasulullah, that whenever Hazrat Zahra Salamullah Alaiha used to arrive, قام إليها وقبل يدها وأجلسها في مجلسه. The narration says that he used to stand up and kiss the hand of Hazrat Zahra Salamullah Alaiha وأجلسها في مجلسه, and make her sit on his own place. Place of Rasulullah is the place of Risalat. Isn't it right? Quran says, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.
Muhammad is nothing but a messenger. So Prophet is making Hazrat Zahra salamullah alayha sit on her place, and he is calling her Ummu Abiha, the mother of her own father. So we must understand that the Risalat of Rasulullah would have vanished unless and until the Walayat of Hazrat Zahra salamullah alayha would not have been there to support it. It's through the Walayat of Hazrat Zahra salamullah alayha that the Risalat and messengership of the Holy Prophet survives with the same strength. She is the mother of 11 Ma'sumeen alayhim salam, 11 Ma'sum, 11 commanders-in-chief of the universe are coming from her lineage. And their imamat and walayat likewise is the guarantee for the survival of the Risalat of Rasulullah till the Day of Judgment. The Risalat of the Prophet cannot remain without their walayat. And as long as one member of Ahlul Bayt alayhim salam is surviving, the Shariat of Rasulullah will continue to be the final Sharia, and the message of the Holy Prophet is bound to survive till the Day of Judgment. So, Allahu Nurus Samawati wal Ard, Surah An-Nur says that Allah is the light of the heavens and earth. Mathalu Nurihi ka mishkatin. The parable, the likeness of His Nur is like a niche. Fiha misbahun. And the hadith of, in that there is a lamp. And the hadith of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam says in tafsir of this ayat of Holy Quran that Imam says al-mishkato hiya Fatima, the niche in which, that niche where the lamp is, that niche is Fatima. Fiha misbahun, in that is the lamp, and that is Hassan and Hussein alayhim salam. So misbah stands for Imam Hassan and Imam Hussein alayhim salam. How much nur there has to be. See, when the Holy Prophet tells us that Fatima to bad'atum minni, Fatima is a part of me. فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي. Whoever makes her angry makes me angry. Another hadith of the Holy Prophet says, إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةٍ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا. Certainly Allah becomes angry with the anger of Fatima and becomes pleased with the pleasure of Fatima. Please say salawat. Tashif. Allah certainly becomes angry with the anger of Fatima and pleased with the pleasure of Fatima. For a person to be that high, that Allah's anger is depending on her anger. If you analyze this hadith of the Holy Prophet, it is sufficient to understand that Hazrat Zahra salamullah alayha is the madhar of all the sifatul jalal and jamal of Allah subhanahu wa ta'ala. All the names of majesty and beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you happen to be a person who can become upset on something where Allah is not upset, why would Allah feel upset over that when His wisdom says there is no need to be upset? Or if you happen to be pleased over something where Allah is upset, isn't it right? So why would Allah be pleased in a situation where Allah is supposed to be upset because of His hikmat, absolute wisdom? So unless and until a person is the madhar of the knowledge and hikmat
the absolute ilm and knowledge and the absolute wisdom of Allah, you can never be able to become a madhar regarding the ghadab and rida, the wrath and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So being a madhar in the ghadab and pleasure, in the wrath and the pleasure of Allah, proves that you are also a madhar about the knowledge of Allah and about the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. It takes divine knowledge to understand where Allah is pleased. And a lot of times it happens. Many a times we, the sinners, we can become upset on things where Allah is not upset. Our Ahlul Bayt are not upset. A lot of times it happens, we'll end up liking things, wanting things in our life that Allah doesn't want for us. So many times it happens, isn't it right? So it is very, very important, especially, mashallah, this mimbar. मिंबर पे तो हमारे यहाँ बहुत कसरत के साथ ये काम होता है ना कि अपने चटखारे वालों को बुला लिया जाए क्योंकि हमें पसंद है. So it's a very common thing that we, the sinners, we have a pattern of behavior that we happen to, we happen to choose things that Allah dislikes many a times, and we happen to reject the things that Allah and the Prophet and Al-Bayt like for us. Whatever He likes for us is the ultimate benefit for the life of this world and the hereafter both. Because Allah has already said to Prophet Dawood alayhi salam that, Ya Dawood, turidu wa urid. Oh Dawood, you wish and I wish. You want to do certain things, isn't it right? Whereas I also want to do certain other things. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَا أُرِيدُ. And what is going to happen is what I want. And then Allah says to Prophet Dawood alayhi salam, فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ مَا تُرِيدُ. If you submit yourself to what I want, I will suffice you for what you want. وَإِن لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيدُ. And if you don't submit to what I want, أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَإِنَّمَا يَكُونُ مَا أُرِيدُ. I am going to exhaust you about what you want to do, and what is going to happen at the end of the day is what I want. So why is this happening in the society? Because obviously not everybody is the madhar of al-ilmul mutlaq and al-hikmatul mutlaqa, the absolute knowledge and absolute wisdom of Allah. We don't know, and a lot of times we are ignorant what Allah wants. Some of the times we know what Allah wants. Hujjat is already complete. Some other times we don't know what Allah wants. We are ignorant. But when it comes to the Prophet and Ahlul Bayt alayhimus salam, when it comes to Fatimatul Zahra salamullah alayha, it can never happen that she does not know what Allah wants. Everything that Allah wants, she wants. Everything that Allah dislikes, she dislikes. And when this is the level of the knowledge of Hazrat Zahra and the wisdom of Hazrat Zahra salamullah alayha, then Prophet deserves to say, Inna Allaha yaghdibu li ghadabi Fatima wa yarda li ridaha. So this person can become a torch of guidance for the humanity. Isn't it right? And the Imams from her lineage deserve to be the torch of guidance. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. Another narration from the Holy Prophet says that I saw on the Yameen al-Arsh, on the right side, on the right pillar of the Arsh of Allah, the same Arsh of Allah for which the Holy Prophet said, when I had a look at Arsh, everything that I have seen ahead of that became lowly in my eyes. It's unimaginable. That's the madhar of the azamat of and greatness of Allah and His majesty. So the same arsh which is the greatest, isn't it right? And the pillar on the right side and in the pillar of earth of the arsh,
Prophet I saw written there that Hussein is the torch of guidance. Certainly Hussein is the torch of guidance and the boat of success. This is one of the greatest messages of our life that we need to keep in our mind. So, Imam al-Rida alayhi salam says, Kulluna sufanun najat. He says, Kulluna sufanun najat. All of us are the boats of success. وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ. But the boat of Hussein is faster. All of them are the boat of success, obviously. But the boat of Hussein is faster. This is why our Urafah say that, the largest number of people who got guided and hidayat, they got to receive the hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala, they received the hidayat through Imam al-Hussein alayhi salam. Not everyone has this tawfiq of coming to the Majlis al-Aza of Abi Abdullah al-Hussein. Not everyone has this tawfiq to do Ya Hussein. Isn't it right? There are so many out there who are mahroom and deprived. They're busy in their business as usual. This is a great value of Allah subhanahu wa ta'ala. It not only cleanses a person from the inside of a spiritual cleanliness and purification, not only provides an exposure towards the ilm of Quran and Ahlul Bayt alayhi salam through the majlis. Not only it provides the nuraniyat to the qalb of a mu'min, but it also ensures the hidayat and guidance of a person. So anyone who continues to hold on the walayat of Hussein ibn Ali alayhi salam and this institution of Majalis al-Aza, there is a guarantee he will get guided. Our children, our youth need to continue. That's what our scholars say. If your father used to provide water to the thirsty people in the name of Imam al-Hussein alayhi salam, your grandfather used to do that, the children must continue the same sunnat of the grandfather. We need to transfer these values to our children. Providing water to the thirsty in the name of Hussein ibn Ali. What a great value. Didn't Imam Sadiq alayhi salam say that man sharibal ma'a fa dhakara al-Hussein wa la'ana qatilahu. Whoever drinks water and remembers Hussein and sends la'nat on his qatil, Allah subhanahu wa ta'ala gives him mi'at hasana, 100,000 good deeds, wa maha anhu mi'ata sayyi'ah, and erases 100,000 mi'at alf sayyi'ah, 100,000 bad deeds and sins, wa rafa'a lahu mi'ata alf daraja, and elevates for him 100,000 levels. وَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِئَةَ أَلْفٍ رَقَبَةٍ, as if he has set free 100,000 slaves. وَيُحْشَرُ, it doesn't end here. Then he continues on to say, وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ, and he will be resurrected on the day of judgment with the comfort of his heart. He will be in comfort. This is just for remembering Imam Hussein alayhi salam. Allah provides 100,000 good deeds and hasana, and sending la'nat on his qatil. I really love those places, those houses where the father and the mother, they have on the water fountain, they write down, they say, as-salatu was-salamu ala al-Hussein, as-salamu ala al-Hussein, salawat bar Hussein. So what I was saying to you is that Hazrat Zahra Salamullah Alayha is the Ummu Abiha. She is the mother of her father. And her walayat, her ma'rifat and in-depth recognition
is the guarantee for the survival of the Risalat of Rasulullah, which is the final Risalat, the final message and the final Sharia. Nothing can supersede that. So it's incumbent upon us, it is wajib upon every believer to have the ma'rifat of Sayyidah Zahra Salamullah Alaiha. It's wajib. There is no exception about that. Everyone must have her ma'rifat to succeed if we are serious. And this ma'rifat of Zahra Salamullah Alaiha empowers the believers to follow on her footsteps. That's what we were discussing last night as well, under the subject of Hubbuz Zahra, love of Zahra Salamullah Alaiha. So we talked about how the Zahra Salamullah Alaiha, how the ahadith of Ahlul Bayt is emphasizing over Silatul Rahim. Isn't it right? It's staying in touch with our relatives. How much barakat does this value provides to the human soul? And I would like to mention one hadith from Hazrat Zahra Salamullah Alaiha about that. So it is a life-changing hadith, although every hadith is equally life-changing. And this hadith says, Silatul Rahim mansa'atan lil ajal. That means we learned that Allah subhanahu wa ta'ala made the ruling of staying in touch with the relatives as a means of delaying your death's fixed time. The fixed time of your death is going to be delayed if you stick on to this teaching. That means you continue to stay in touch with your relatives at every cost, no matter what. Even if a relative is doing good towards you or doing bad, regardless of that. Someone asked the Holy Prophet, which of the sadaqat is the best of all? Prophet replied, Ala dhirrahimil kashih. That's the Madmuna Riwayah. That means giving sadaqah to that relative of yours who has hatred towards you. That's the most superior sadaqah in the eyes of Allah. You give support to that relative of yours who has hatred, bughz, kina. This is the sirat of Ahlul Bayt. This is the sirat of Rasulullah. That's how when we talk about the Nuraniyat of Hazrat Zahra alayhi salam and Ahlul Bayt, it's not emotional. There are reasons how they secured this Nuraniyat because of their amal, their actions. So we find that she says that Silatul Rahim tunmi al-amwal wa tuzakkil a'mal. Silatul Rahim gives growth, increase in the wealth. You want to increase in your risk. There are people who come up and, Maulana, tell me some dua. The business is going down, you know the economy and all that. Isn't it right? So it's if you can please send us some dua. Here is the recipe. Here's the recipe. If you have a bunch of relatives, especially those of the relatives who broke away from you already, this is the time. You pick up a telephone, you give them a call. Assalamu alaikum, how are you? Is there anything I can do for you? Are you feeling okay? If you don't get increase in your risk, then go and come and tell me. Send an email to those relatives if you don't have their telephone number. Pay a visit to them. It's a confirmed fact in the hadith of Hazrat Zahra Salamullah Alaiha. And then وَتُزَكِّ الْأَعْمَالِ, and it purifies the deeds. Our amal are not purified. There's so much wrongs in my spirituality, so much harams, so much sins that already have tainted my soul with zulumat and darkness piled up one over the other. Then Imam Ali say, "Al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah." Zulm is zulumat on the day of judgment. That's what our Rafa say. Every sin is jahl plus zulm plus zulumat. Zalam. Every sin is ignorance, and it's oppression on our own self, and it's a darkness of the soul. It removes the nur from your qalb. Right now people have came back from Hajj just before Muharram. Isn't it right?
Some of the people went on the day of Arafah for the ziyarat of Abi Abdullah al-Hussein. They are returning back from the Haram of Karbala, the Ka'batul Ishq. Isn't it right? And there's a lot of Nuraniyat, especially for visiting the Haram of Abi Abdullah al-Hussein on a Thursday. We have confirmed narrations, not just one or two, a whole bunch of narrations that prove that one ziyarat of Imam al-Hussein alayhi salam on a Thursday is sufficient for the paradise of the person. One ziyarat on a Thursday night. Obviously we need to have the ma'rifat. Otherwise Shah of Iran la'anatullah alayhi also used to go to the dhari of Hazrat Abbas alayhi salam to wash it with the arq-e gulab, the rose water. Isn't it right? And Saddam had his pictures in the country of Iraq all over about the, kissing the dhari, this dhari or that dhari, and all those things that they use to deceive the masses. Obviously there has to be a ma'rifat. It's a general condition for all these good deeds. So our amal, we don't have no guarantee. The nuraniyat that a person, say every ziyarat and hajj has a specific nur in your qalb. If an arif is present here, he can recognize by looking at you and that nur that you have just performed the ziyarat of Abi Abdullah Hussain. It has a special nur and a special smell coming from your soul. Likewise, for every hajj and umrah, there's a special nur in the qalb. And the urafa can recognize because of that nur. Likewise, just like they can recognize with sin. That's why people are afraid going in front of the urafa. Isn't it right? It's because they can recognize what you did 50 years ago. Isn't it right? And what you are going to do 50 years from now. They can foresee that because they can see their own souls. Anyone who can see his own soul, because anyone who has the walayat over his own soul is able to see the souls of others. He is deserving to have the walayat over the souls of others. That's how it works. If you are able to see your own soul, you will be able to see the souls of others. The reason why we can't see the souls of others, because we fail to have the walayat on our own spirituality. My teacher, Ayatollah Jawadi Amuli Hafizahullah, used to say the bare minimum required from a believer in his life is at least in his life to become the madhar of one name of Allah, at least. The name Al-Wali. That's the minimum expected from a believer. What would happen when we become that? What happens is that when we become, wali means hakim, isn't it right? This walayat means hukumas. So when, like walayat of faqih we say, hukumat. Wali means hakim, ruler. So wali, you are hakim over your soul. You govern your spirituality. When you govern your spirituality, you have a control over what you do and what you can do and what you cannot do. What kind of humanity is this that I led a life of 70, 80 years of age, but I still didn't have a control over my behaviors? That means I could not even become of mazhar of even a one name among the Asma'ul Husna, the beautiful names of Allah. Forget about the Ism-e Azam. That's way far. Not even one of the Asma'ul Husna of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find that these are the reasons why they have Nuraniyat. So the Nuraniyat, our scholars say, when you come back from Hajj, when you come back from Ziyarat, that specific Nur remains in your soul unless and until you perform a sin. As soon as you do a sin, that Nur is no longer there, it's gone. That's how they recognize, that's how the Urafa recognize what have you done. So we find Silatul Rahim has a special level of nur, and it provides purification for our amal. Our amal are now purified. Now we are more likely to perform amal which are beloved in the eyes. Allah loves the purified amal, the muzakka, the amal which are done with tazkiyah. That's what Allah loves. With Silatul Rahim, we are empowered to do that. And then Hazrat Zahra Salamu Alaiha says, وَتُطْفِي الْبَلْوَى, and it extinguishes
the balas and the turmoils, وَتُنْسِل ajal, and it makes the time of death be delayed. These are the Nurani teachings that we need to emulate so that we can have the marifat of Hazrat Zahra Salamullah alayha. You know, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, fal yukrim daifahu. Whoever believes in Allah in the final day must respect his guest. There are some people, see, Allah subhanahu wa ta'ala sent his wahi on Prophet Musa. That Allah said to Prophet Musa, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, in akramta dhaifaka fa anta habibi. If you respected your guest, you are my beloved. Wa in akramta dhaifi fa ana habibuka. If you respect my guest, then I am your beloved. If you respect your guest, isn't it right? If you respect your guest, then you are my beloved. And if you respect my guest, then I am your beloved. That means you love Allah. Respecting Allah's guest means that you love Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Musa said, who is your guest? Allah replies back to Hazrat Musa alayhi salam, the one whom you invited is your guest, and the one who comes to your house without invitation is my guest. There are people who try to manage their appointments with their guests in a way that the guest doesn't end up showing up at the dinner time. So we don't end up serving dinner to him. Isn't that right? We try our best, some of the people try their best to manage the appointment in such a way, it's you better come at 3:30, because by 3:30, I would be done with dinner, so I don't end up serving dinner to him. Isn't that right? This is how people are mahroom from the Noor. They don't realize what Noor is. They are deprived. We find that Rasulullah has taught us that when the guest comes to your house, ya'ti bi rizqihi, he brings his own risk. Are you the one providing risk to the guest? Is that what you think? Is he going to eat from you? This is Allah's risk. Prophet says he brings his own risk with him. فَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِذُنُوبِ أَهْلِهِ. When he departs with the sin of the people of the house. All the sins of the people of the house are taken away along with him, away from your house. So what's a better deal? And the people are jahil. That's what I said. Every sin is the sign of nothing but jahl and ignorance, and zulmat and darkness of the qalb, and zulm over our own nafs. So we find, this is why Ahlul Bayt alayhi salam are such. Amir al-Mu'mineen brings a guest. He brings somebody at the house of Hazrat Zahra salamullah alayha. See, why she has that much nuraniyat? We are talking about the concept of the muhabbat and hubb of Zahra salamullah alayha. Why does she has that nuraniyat? Amir al-Mu'mineen brings a guest and asks her, and she replies back, ma indana. Obviously there's no food in their house. Many a times they were hungry. They used to go bed hungry. Hassan and Hussain alayhi salam used to go bed hungry. Nothing to eat. Everything, Imam Ali alayhi salam to give away. He used to give away so much. He used to dig up a well and make it waqf fi sabilillah soon after he died. Without the delay. The hadith teaches us, when you want to give the sadaqah, don't delay. Shaitan comes in the middle between us and the khair to try to justify and to do ta'weel and tawjih and furnish excuses to block us from doing the khair. Whenever you intend to do a khair, be quick. So Imam Ali alayhi salam used to give away. A'taqa alfa mamlukin min kaddi yadihi. Imam Sadiq alayhi salam says he set free 1,000 slaves from his own income. He made a lot of money. How much was a slave? How much expensive a slave used to be? Obviously not 1 dirham or dinar, hundreds of thousands. So he made a lot of money. He was a rich man. But that's not the point. Khadija was also rich. There is no restriction in Islam from learning money from halal. You can earn billions. The restriction is on the spending.
How much Hazrat Khadija spent on herself. Simple life. She gave away the money for the Rasulullah, for Islam. Imam Ali used to dig up, the well and donate it fi sabilillah. Set free 1,000 slaves. How much barakat in his money? How much barakat? So he doesn't have the money, doesn't want to retain the money with him. Doesn't want to retain the money with him. And that's how his followers were. Prophet gave 1 dirham to Salman and 1 dirham to Abu Dhar. Prophet gave 1 to each, and dirham or dinar, and asked them to come tomorrow to give the accountability in hisab. Both of them showed up. Salman belongs to the 10th level of Iman, Minna Ahl al-Bayt. Amongst us Ahl al-Bayt, Abu Dhar is on the 9th. Look at the difference between the 10th and the 9th. So, first, Salman Farsi and Prophet asked them to stand over a stone. There's a stone on the desert. Stand on the stone, tell me what you did. Hisab, muhasaba, accountability. Abu Dhar went, Salman first went there, and he said, Anfaqtuhu fi sabilillah, and get down. I gave it for the sake of Allah, and he get down. And Abu Dhar went on top of the stone and he started to explain. He was standing in need of something since so long, and he spent the money like this and this, and he explained the whole thing which he spent on some darurat, some necessity, obviously not israf. By the time he ended up explaining the whole scenario to the Holy Prophet, his feet were burnt by the burning of the hot stone of the desert. There's the message. Everything of Rasulullah has a message. Fi halaliha hisab wa fi haramiha iqab. Halal earning of this world has accountability, and the haram has punishment. So Amir al-Mu'mineen was like this. Never, ever, ever used to pile up the money. Never. Made so much money. It's not the point that he did not make the money. He could have kept as well if he wished. Didn't want to keep the money with him. Not that Ahlul Bayt could not do a haram. They did not intentionally do a haram. This is the fadilat. That's their fadilat. So we find the Amir al-Mu'mineen brings this guest to the house of Fatima Zahra salamullahi alayha, and coming back to what I was telling, and he asks her about some food, and she replies back, "Ma indana illa qutus sabiyya." We don't have nothing except the food of a young baby. That means it can only suffice for a baby, not a regular adult. وَلَكِنَّا نُؤْثِرُ بِهِ ضَيْفَنَا. But we are going to give preference to a guest over ourselves. So she gives away whatever she had, less or more, for that guest. Now you understand why they have the Nuraniyat? This is the Nuraniyat of Hazrat Zahra salamullahi alayha. Please say salawat. So we find that the next hadith tells us, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yaskut." Please pay attention. Whoever believes in Allah and the final day must say khair, goodness. Talk about goodness only. That means, aw liyaskut, or he should stay silent. So what we learn in the light of this great hadith, although every hadith is equally great, that we are not supposed to speak up unless we must. And when it is must for us to speak, when we have to say the haqq and the khair and the goodness. Isn't it right? And if we don't have to, then the option for a moment is to stay silent. Sukut is ibadat. Sukut itself is ibadat. It's a value of Ahlul Bayt. Sukut, as-samtu babun min abwab al-hikmah, kanzum min kunuz al-jannah. Silence is a treasure among the treasures of paradise, a door among the doors of wisdom. Staying silent itself is ibadat. You're doing nothing, you're staying silent.
qurbatan ilallah, and thinking about the affairs of Allah, affairs between you and Allah subhanahu wa ta'ala. You're doing ibadat of Allah. Imam Sadiq al-Islam said, كَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرْ التَّفَكُّرِ. Majority of the ibadat of Abu Dhar were thinking. I mean, he's not talking to anybody, you're just sitting, say, put, thinking about, silent. That's the majority of the ibadah of Abu Dhar was not Salatul Layl, although he used to pray as well. Or not Tilawat al-Quran. Majority was thinking, tafakkur. This corrects our behavior, isn't it right? So many times we are doing things without thinking. Tibul kalam, when we talk, our kalam has to be pure and clean and nice. Not tuhmat and ghibat, backbiting and slander and namima, chughal khori. Isn't it right? One person hears something from this guy and he tells to the other guy, and these two guys ends up in a fight with each other. We are talking about the nuraniyat of Hazrat Zahra salamullah alayha. What's the reason of the nuraniyat of Ahlul Bayt? That's what we are talking about. What things did they avoid in their life so they got the nuraniyat? So, namima, chughal khori, now you tell this, you told that thing from this person's statement to that person, and these two men end up in a fight because of you. Isn't it right? This person deserves to have Scorpios in his grave, because that's exactly how he behaved, like a Scorpio. Isn't it right? Namima, in Arabic we call it namima, chughal khori. Namam, the person who commits this crime. Hazrat Musa alayhi salam was present in a gathering, there was no rain. We have Salatul Istisqa, the prayers, 2 rakat prayers that we pray to request Allah to send down the rain of mercy on us. So Prophet Musa gathered with a bunch of his ashab and companions, and the rain still did not come down. Allah told them, there is one namam in your gathering. One person who did chughal khori. This is the reason why the rain is not coming down, because of the presence of that one. Now Prophet Musa said, let me know who he is so we can do ikhraj, we can send him out. Allah replied back, I put a ban on namima and chughal khori, and I myself become a namam. Obviously when Allah tells to him, his relations with Prophet Musa will be strained. Isn't it right? Isn't it right? Sometimes it happens. One person says to another one, brother, I'm so sorry, you know what, I did a ghibat, I backbited you behind your back. And now this person asks, who said that? Who was saying this and this? And now, obviously, I cannot tell who was saying. If I tell, then I will also do the ghibat. So Allah said, I put a ban over namima, chughal khori, and I myself become namam. Ask all of them to do istighfar towards me. I'll send down the rain. That's exactly what happened. All of them did the istighfar. This is how we learn how we need to have tibul kalam, purified talk. Prophet, when he went on Mi'raj, he saw that قصر من ياقوتة حمراء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوتة حمراء. Prophet says, I went in the paradise and I saw a palace of red ruby. فسألت جبرائيل لمن هذا القصر. I asked Jibreel, to whom does this palace belong? And Jibreel replied, liman atabal kalam, the person who is tayyibul kalam, pakiza guftugu karne wala, someone who talks a nice talk. Liman atabal kalam wa adamas siyam, and always, someone who's always fasting. If you fast 3 days in a month, isn't it right? It's counted to be as if you fasted throughout the month. So if you happen to fast 3 days every month, now you are called Sa'imud Dahr. You are the person who fasts throughout your life. Because every single month you fast for 3 days. That's counted to be the whole month. We fast on the first Thursday, isn't it right? And the last Thursday and the middle Wednesday.
Why do we choose that? Because our scholars of akhlaq say Thursday, maybe because the a'mal and actions of a person are presented before Allah subhanahu wa ta'ala on a Thursday. Why a Wednesday? Because Jahannam was created on a Wednesday. So we want to extinguish the flames of hellfire against us. So, liman atab al-kalam, this palace belongs to a person who has clean and pure talk. Wa adama siyam, and he always fasts. Wa at'ama ta'am, and he gives away food to others. Giving food to yourself is not a big deal. That's what the animals also do. They feed themselves, isn't it right? Isn't it right? Giving food to your own family, your wife and children is not a big deal. That's the animals also do. What makes us human beings? What is the sign of humanity? The sign of humanity of ours is that we give away food to others, more preferably than giving food to myself. That's the sign of humanity. So Amir al-Mu'minin al-Islam has said, Quwwatul abdan at-ta'am and Quwwatul arwah al-it'am. The power, the strength of the bodies is through the food. And the strength of the souls is through giving away the food. You want your body to be strong, you need food. Definitely. You want your soul to be strong, give your food away. Alhamdulillah on these teachings. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for raising us under the walayat of Amir al-Mu'minin alayhi salam. Those of you who are very tired, please say a loud salawat. So mashallah, so this is the status of Tibul Kalam in the eyes of Ahlul Bayt alayhim salam's teachings. And we find when the Ayatul Tathir is revealed in the favor of Ahlul Bayt alayhim salam, the Rawi says, one person says that I stayed in the city of Medina for next 6 months after the revelation of the ayat. And I saw for 6 months in a row, every single day, the Prophet used to come at the door of Sayyidah Zahra salamullah alayha at the time of Fajr and used to say, Assalamu alaikum ya Ahlal Bayt. Every single day for 6 months. Another narrator says, I stayed in the city of Medina for 9 months after the revelation of this ayat. And I saw the Holy Prophet coming for 9 months in a row every single day at the time of Fajr at the door of Fatima Zahra, and he used to say, Assalamu alaikum ya Ahlal Bayt. Another narrator says, I stayed for 1 full year, 12 months. After the revelation of that verse, and I saw the Prophet coming for 12 months every single day at the door of Fatima Zahra alayhi salam, saying at the time of Fajr, Assalamu alaikum ya Ahlal Bayt. It takes a person to be blind not to pay attention towards the Ahlul Bayt. What else can Prophet do to teach the people? How else can you teach? Isn't it right? But you find the same people, what Mawla Imam al-Sajjad alayhi salam has said, that we learn in the light of that hadith, our muhabbat and love is wajib. Allah made it wajib. If Allah made our hatred wajib, you people couldn't do worse than what you have done to us. Allah made our love wajib. If Allah had made our hatred wajib, you people couldn't do more than what you have done. Look at how the ummah behaved. Isn't it right? Because they have no ittisal with the walayat and hukumat and imamat of Ahlul Bayt. They just want to pray and fast only. Kufe वालों ने कोई नमाज पढ़ना तो नहीं छोड़ दी थी. हिजाब तो उतार के नहीं ख़वातीन बाहर निकल आई थी सड़कों पे.
حجاب بھی ہو رہا تھا، خمس بھی ہو رہا تھا، حج پہ بھی جاتے تھے، نماز تو پڑھی ہے مسلم العقیل کے خود، ان کے پیچھے نماز پڑھی جماعت سے، روزہ بھی رکھتے تھے، تارک الصوم بھی نہیں تھے، تو کیوں لعنت برس رہی ہے؟ کیوں زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں ہم؟ فخر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. کیوں پڑھ رہے ہیں زیارت عاشورہ؟ کوفے والوں پہ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ نمازی تھے وہ، چاہنے والے بھی تھے، نمازی بھی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حجاب بھی کرتے تھے، داڑھی بھی رکھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، خمس بھی دیتے تھے. کیوں لعنت برس رہی ہے؟ ولایت نہیں تھی. امام حسین کی حکومت کا نظریہ جہاں آ گیا، پولیٹیکل اسلام نہیں تھا. اسلام مائنس پالیٹکس، سیاست عادلانہ امیر المومنین سے کوئی اتصال نہیں تھا. لہذا ویکیوم تو فل ہوتا ہے تو طاغوت تو اپنی ولایت کرے گا، تو طاغوت کی ولایت تو چلی، ان کا ایجنڈا تو آگے چلا. Isn't it right؟ مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہماری محبت واجب کی تھی، اگر ہماری بغض کو، عداوت کو بالفاظ دیگر واجب کیا ہوتا تو اس سے بدتر نہیں کر سکتے تھے تم لوگ ہمارے ساتھ. ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. یہ لوگوں کو، مومنین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ہم اگر نمازی بھی پڑھ لیں، داڑیاں بھی رکھ لیں، خمس بھی نکال دیں، حجاب بھی کر لیں، روزے بھی رکھ لیں، حج پہ بھی چلے جائیں، سب منہ پہ مار دینے کے قابل ہے اگر ولایت اہل بیت سے تمسک نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ کس حکمران کو ہم اپنا حکمران مانتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، کس کو ہم اپنا ولی مانتے ہیں. لہذا آیت تطہیر کے بعد پیغمبر اکرم 1 سال تک سلام کرنے کے لیے فاطمۃ الزہرا اسلام کے دروازے پہ آتے رہے. کتنی عمدہ طریقے سے انٹروڈکشنز کہا ہے پیغمبر نے. اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ اب جیسے ہی عصر عاشور آتی ہے تو اب خیموں کی طرف اشقیاء درانہ چلے آ رہے ہیں، آگ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اسی علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف آگ لے کے آگے آ رہے ہیں، آگ لے کے بڑھ رہے ہیں آگ لگانے کے لیے. اور علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اپنے حجاب کی حفاظت میں ایک خیمہ سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ شہزادی زینب امام سجاد کی خدمت میں آئی اور پوچھا بھتیجے سے، شرعی مسئلہ پوچھا کہ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئے، اور میرے مولا نے اجازت دی. چنانچہ بیبیاں باہر نکلتی ہیں، ناشرات الشعور لاطمات الوجوہ، اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے، اپنے چہروں کو پیٹتے ہوئے بیبیاں باہر نکل رہی ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں. اسلام نے کتنی تاکید کی تھی نا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو غسل و کفن دیا جاتا ہے. یہاں 30 جنازے بنو ہاشم کے، 30 جنازے بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے ہیں. کوئی کفن پہنانے والا، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے. اسلام نے کتنی تاکید کی ہے کہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. ہر بال کے عوض اللہ ایک محل تعمیر کرتا ہے انسان کے لیے. یہاں سکینہ یتیم ہے نا، سکینہ یتیم بچی ہے، سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے ہیں، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جناب فاطمہ بنت الحسین میرے مولا کی صاحبزادی روایت کرتی ہے کہ ایک شقی میرے پیچھے نیزہ لے کے دوڑا اور اس نے نیزے کو میرے پشت پہ چبھویا. اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا شہزادی زینب کی آغوش میں سر ہے. پہلا سوال جو شہزادی سے کیا، پھپھی اماں سے پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ میرا حجاب کہاں ہے. کتنی اہمیت ہے حجاب کی ان کی نگاہ میں. میرا حجاب کہاں ہے؟ شہزادی زینب جواب دیتی ہے امتوں کی مثل کی، ارے تمہاری چچی تمہاری طرح ہے. یعنی زینب کا سر بھی کھلا ہے، سب کے حجاب چھین لیے گئے. اسلام نے کتنی تاکید کی تھی کہ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے. امام سجاد بیمار ہے، ان کا بستر کھینچا جا رہا ہے، مولا کے تازیانے لگائے جا رہے ہیں. عزادارو اب وہ وقت بھی آیا کہ
کہ جب کربلا سے کوچ کیا جا رہا ہے, کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہو رہا ہے, ایک مرتبہ سب کو شہزادی زینب نے سوار کرایا, ایک ایک کو آپ سوار کراتی گئی, اور اس کے بعد جب اپنی نوبت آئی تو روایت میں ہے شہزادی زینب اکیلے کھڑی ہے, میدان کربلا میں اکیلے کھڑی ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا, عبداللہ ابن سنان کی روایت ہے کہ میں اسی دن پہنچا جس دن مولا روانہ ہو رہے تھے, میں نے بیت الشرف کے اوپر وہاں پہنچا, میں نے یہ منظر دیکھا جب شہزادی زینب نکلی ہے, ایک نقاب پوش بی بی گھر سے باہر نکلی ہے, میرے مولا امام حسین کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال میں, زینب کے استقبال میں کھڑے ہو گئے, ابو الفضل عباس بھی آگے بڑھے, جناب قاسم بھی آگے بڑھے, جناب علی اکبر بھی آگے بڑھے, سب نے مدد کی. شہزادی زینب کو کتنی شان و شوکت سے سوار کرا, اب شہزادی ایک و تنہا کھڑی ہے, سوار کیسے ہو, کبھی اپنی کمزوری ضعف و ناتوانی کی طرف دیکھتی ہے, کبھی ناکے کی بلندی کی طرف دیکھتی ہے. شہزادی نے آل محمد کو نہیں پکارا, آل محمد کو نہیں پکارا, اس وقت شہزادی نے بھیا حسین کو نہیں پکارا, شہزادی نے علی اکبر کو نہیں پکارا, شہزادی نے جناب قاسم کو نہیں پکارا, ارے فرات کے قریب سونے والے بھیا ابو الفضل عباس کو پکارا. کس شان سے عباس نے شہزادی زینب کو سوار کرایا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پارلاہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگوں فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. تمام علماء ربانیین, تمام مراجع کرام, بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. تمام مجاہدین اسلام, بالخصوص جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب کی حفاظت و نصرت فرما. تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں بحق اہل بیت علیہم السلام شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. یا حسین. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا
کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے. شبیر کی خاطر جینا ہے, شبیر کی خاطر مرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے. زہرا کی تمنا پوری ہو یہ جان رہے یا لٹ جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے. اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل پر بھالے. اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے. اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے. عباس علی کا پرچم ہے یہ پرچم کیسے جھک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. سالار حسینی کیا کہنا معراج وفا سرتاج وفا. ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پیاسا پلٹا تھا. حکم حسینی جنگ نہ کی ہر وار سہا ہر ظلم سہا تھا. حکم حسینی جنگ نہ کی ہر وار سہا ہر ظلم سہا تھا. ہوش میں جب تک فکر یہ تھی پیاسی نہ بھتیجی رہ جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم ہے یہ ماتم کیسے رک جائے. جب تک کہ سکت اس جسم میں ہے حق اپنا ادا کر دینا ہے. قسمت جو سعادت دے ہم کو یہ جان فدا کر دینا ہے. یا عشق سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے. یا عشق سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے. آئی ہے یہاں ایک شہزادی امید کا دامن پھیلائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. وقت ہے اب تک آنکھوں میں جب خون میں تھا غلطہ بن علی اور گونج رہی تھی مقتل میں فریاد و فغاں ایک دکھیا کی. سینے سے یہی خون کی دھارے اب ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی. سینے سے یہی خون کی دھارے اب ہاتھ نہ رکنے والی. مظلوم کا ماتم ہوتا رہے زہرا کی صدا جب تک آئے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم ہے یہ ماتم کیسے رک جائے. یہ ماتم ہے حلم کی صدا ہر عشق ہے جذبہ نصرت کا. یوں حق
کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع. پہچان ضمیر و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا. پہچان ضمیر و دل کی صدا اس ماتم میں شامل ہو جا. شبیر بلاتے ہیں اب تک گر حر ہو کوئی تو آ جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین. ہائے سادات اور زندہ، ہائے سادات اور زندہ، ہائے سادات ہائے زندہ، ہائے سادات ہائے زندہ. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. دختر فاطمہ غرات سے موئی جاتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں. بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. موت آتی ہی نہیں جان کھینچی جاتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. تھا ادھر بی سکینہ سے یہ زینب کا بیان، ہند دربار سے جب آئے گی سوئے زندہ. صبر تم کو ہے دکھانا نہ اٹھے شور افغان، ہائے یہ دن بھی اسیری تمہیں دکھلاتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. قید خانے میں تلا تم ہے کہ آتی ہے. آمد ہند کا غل اطرت شبیر میں ہے، شور ماتام حرم صاحب تطہیر میں ہے. کہتی ہے جاؤ کہاں، پاؤں تو زنجیر میں ہے. پاؤں اٹھتا ہے تو زنجیر لپٹ جاتی ہے. قید خانے میں تلا ہے کہ ہند آتی ہے. قید
قید خانے میں تلا تم ہند آتی ہے دور زندہ میں ہوا اتنے میں امبوہ کما زن ہاشم کا ہے زندہ میں نزول و اجلال قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال زوجائے حاکم دورہ ہے جو یہ آتی ہے قید خانے میں ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے ہند میں دیکھ کے راندوں کی طرف دی یہ صدا کس کا یوسف ہے یہ زندہ میں گرفتار بلا بیویاں کس کی ہے رکھتی جو نہیں سر پردہ ان کے چہروں سے تو کچھ اور جھلک آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں نہال لاغر و خواست تنو فاقہ کشو تش نہ دہاں نہ تو چلنے کی سقط ہے نہ کوئی رشتہ جا استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے آئی نزدیک جو سجاد کے ہندے دلگیر بولے وہ کون سی اسی آنکھی ملی یہ تعزیر بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہلی زنجیر آج تقدیر بھی قاضی ہمیں کہلاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ آتی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری جو خبر گیر تو ان کو تو لہد بھاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے بابا صاحب کے گلے پر جو نہ خنجر پھرتا ان کے سر کھلتے نہ میں کانٹوں پہ در در پھرتا اور مدینے کی طرح سب کو میں لے کر پھرتا یاد حضرات کے وطن کی ہمیں تڑپاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے گرد آباد کے پھری پھر وہ بحالے تاغیر بولے وہ کون یہ چلائی کنیز شبیر السلام ہے رسلو تاکو سلاسل کے اسیر موہ کرتی ہوئی قدموں میں گر جاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند
کربلا تم ہے کہ ہند آتی ہے رامش متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بارض الطوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان رمان رمان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان و امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وشيتك وامامك وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على
Wars are over. Wars are over. No playing, come down.